Good morning. Okay, good morning. Good morning. ഇതെന്താ സമയമായിട്ട് ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യത്തെ? ഓക്കെ, 8 ആൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി വൈകുന്നേരത്തെ വൈവയ്ക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റോൾ നമ്പർ വൈസാണ് ചെയ്യുന്നത്, വൈവ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ നമ്പേഴ്സൊക്കെ ആദ്യം വരിക, എന്നിട്ട് ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒരാൾ വൈവ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആൾ കയറുക, വോയിസ് ഓൺ ആക്കുക, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ചിലപ്പം നെറ്റ് കട്ടായി പോകാറുണ്ട്. സോ എന്തെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. So today we are going to deal with the equation of continuity. Equation of continuity നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. Today we are going to derive the equation of continuity. What is equation of continuity? Equation of continuity is related to conservation of something. There is equation of continuity in fluid mechanics. നിങ്ങൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദർ ഇസ് എ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. It is also related with some conservation of mass or amount of fluid you are dealing with. Today we are going to study the equation of continuity related to electromagnetics, അല്ലെങ്കിൽ charge conservation, how charge is flowing out and in of a volume. And equation of continuity relating this is today we are going to derive. Okay, so in order to start deriving equation of continuity, we are taking a fundamental concept. What is current? എന്താണ് current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? You know, current is the rate of flow of charge, rate of change of charge. If if charge is moving with a velocity v, then that is called current. Current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചാർജിന്റെ ഫ്ലോയിനാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ്. ഈ കറണ്ട് എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്രാഞ്ചിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളും അറിയുന്നുണ്ടാവും. സോ ഇലക്ട്രോണിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് ഇതിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കറണ്ട് പഠിക്കുന്നത്. ദർ ഈസ് കറണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഓൾസോ. യു ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് വാട്ടർ കറണ്ട്. വാട്ടർ കറണ്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. സോ കറണ്ട് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഓഫ് സംതിങ്, അതായത് എന്തോ ഒരു എമൗണ്ട്, സം മാസ് ഓർ സം ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഫ്ലോയിങ്. Here, in case of electromagnetics, the flowing thing is charge. So here we are considering current means flow of charge. Then what? Then current is defined as flow of charge or rate of flow of charge. So current I can be defined as dq by dt. So this is the basic concept. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. So from that basic concept, we are considering a arbitrary volume V. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു arbitrary volume V consider ചെയ്യുന്നു. Then we can say the total current flowing out of that volume. If we consider some arbitrary volume V, then we can say the total current flowing out of that volume will be equal to the rate of decrease of charge within volume. അതായത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് വോളിയം, നമ്മളൊരു ആർബിട്രറി വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഓഫ് ചാർജ് വിത്തിൻ ദ വോളിയം. That means it is the rate of decrease of the amount of charge. Or നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the rate of flow of charge. So it is the rate of decrease of charge within the volume. So this I equal to minus dq by dt. Now
This current I can be related to current density. That means if I is the current flowing through a volume, then if we place a surface here, if we place a imaginary surface here, then the current density can be defined as the amount of current passing through unit surface area. നമ്മൾ കറണ്ട് ഫ്ലോയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ഇമാജിനറി ഏരിയ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഇമാജിനറി സർഫസ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, then current density can be defined as the amount of current, or the amount of, or the current density means the amount of current flowing through a unit area. Okay, so mathematically this current I can be, current means the current I which is flowing out of this volume can be defined as surface integral of j dot ds. That means if we have surface, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വോളിയത്തിനെ if the surface covering the volume, if the surface enclosing the volume we are considering is S, consider the surface is S, then we are dividing it into small elementary surfaces with area ds. Then if current density is J, current density means the amount of current passing through unit area. If current density is J, then what is the total current, or what is the current flowing through this area ds? ഈ ds എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ്? It will be J dot ds, or J into ds. Then what is the total current flowing out of this area? ഈ സർഫസ് ഏരിയയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്ന മൊത്തം കറണ്ടിന്റെ amount എത്രയായിരിക്കും? It will be summing up the all current flowing through this elementary volume ds, elementary surface ds. ഓരോ elementary surface ആയ ds ൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ സം നമ്മൾ എടുക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ ദി ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഏരിയ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ആസ് summing up j dot ds, or integrating, or surface integrating j dot ds. So that means we can write current I is equal to, instead of the term I, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കൺസർവേഷൻ ടേം എഴുതിയല്ലോ, I equal to dq by minus dq by dt. Instead of I ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? We are replacing the term I with integral j dot ds, because integral j dot ds represents the current flowing out of the volume, where j is the current density. Okay, now here we have minus dq by dt in the left side of equation. നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്ത ഫണ്ടമെന്റൽ കൺസെപ്റ്റിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണുള്ളത്? മൈനസ് dq by dt. This minus dq by dt can be represented as minus dou by dou t of integral v rho dv. What is this? Rho is the charge density, or it is the amount of charge per unit volume. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, we are taking an imaginary volume and let's call that volume v, and the surface enclosing that volume will be s. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇമാജിനറി വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, അതിനെന്ത് വിളിക്കാം? v എന്ന് വിളിക്കാം. Now if the surface enclosing the volume, നമ്മൾ ആ വോളിയത്തിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? Let's call s. Okay, now rho is the charge density. നമ്മൾ പറഞ്ഞു rho എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും. Then what will be the total charge in the volume if we divide the volume v into infinitesimal volumes dv? dv എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ വോളിയംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then what will be the total amount of charge in this volume dv? It will be charge density into that volume. dq equal to charge density into that volume. Then what will be the total amount of charge in this volume? നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർബിട്രറി വോളിയത്തിൽ അതിന്റെ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ്, അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി സം ഓഫ് ദി ഓൾ ചാർജസ് ഇൻ ദിസ് സ്മോൾ എലമെന്ററി വോളിയംസ് dq. ഈ dq എന്ന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ എലമെന്ററി വോളിയത്തിലും ചാർജിന് സമ്മേഷൻ ആണ് എന്ത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ charge inside that volume. So q is equal to sum of rho dv, or volume integral of rho dv. സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ റോ ഡി വി വന്നതെന്ന്. ഒന്നും കൂടി പറയാം. ദ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് current is the flow of charge, or the current means the current flowing out of volume is the rate of decrease of charge within the volume. Okay. Now we replace the term current I with integral j dot ds, where j is the charge density, and integrating surface integrating j dot with ds gives the total current flowing out of the volume, and the charge element here in the left side of the equation can be replaced by minus dou by dou t of integral rho dv, where rho is the charge density of that volume. So our equation becomes
surface integrating j dot ds equal to minus volume integral dou rho by dou t into dv. Here we are taking this integrations in. ഈ ഡോ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്. ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യും തോറും ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ വലിയ വേരിയേഷൻ വരുന്നില്ല. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ടേം ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻസിനെ. അത് ഇൻ്റഗ്രേഷനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഡോ ബൈ ഡോ ടീനെ കയറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അവർ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ജെ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി ഇൻറ്റു ഡി വി. ഓക്കെ, നൗ ഹിയർ വി ഹാവ് ഇക്വേഷൻ 1. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് വിചാരിക്കുക. നൗ we can convert the surface integral here. Now we can convert the surface integral here into volume integral using Gauss's theorem. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഗോസസ് തിയറം പഠിച്ചത്, എന്തിനാണ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം പഠിച്ചത്? വൈ വി സ്റ്റഡീഡ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ, വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ, സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ, ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഫോർ ഡിറൈവിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ വി നീഡ് all of these fundamentals of basic vector calculus. So the point is we can now convert this is surface integral in the right side. ഈ integral surface integral j dot ds എന്ന് പറയുന്നത് surface integral ആണ്. Now we are going to convert that surface integral into volume integral using Gauss's theorem. What is Gauss's theorem? എന്താണ് Gauss's theorem പറയുന്നത്? എന്താണ്? Okay, Gauss's theorem. Okay, so Gauss's divergence theorem നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചാണ്. Gauss's divergence theorem, it helps to convert a surface integral into volume integral of if S is a surface enclosing the volume V, then the divergence of a vector A can be represented as, or the surface integral can be converted into volume integral by a surface integral A dot ds. ഒരു വെക്ടറിന്റെ സർഫസ് ഇന്റഗ്രലിനെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട് മാറ്റാനുള്ള തിയറമാണ് ഇത് ഗോസ്സ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം. സോ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ A dot ds can be, it is equal to volume integral del dot A dv. That means we are taking the divergence of vector. So that means surface integral of a vector means the volume integral of divergence of same vector. ഒരു വെക്ടറിന്റെ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആ വെക്ടറിന്റെ ഡൈവേർജൻസിന്റെ വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ആയിരിക്കും. Okay, so we are applying this Gauss's theorem here. That means integral j dot ds, surface integral j dot ds equal to volume integral del dot j dv. That means this is the divergence of current density vector. Current density എന്ന വെക്ടറിന്റെ ഡൈവേർജൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു. This is the Stokes theorem. Stokes theorem says that surface integral A dot ds equal to volume integral del dot A dv. Here the vector is A. ഇവിടെ വെക്ടർ എന്താണ്? A ആണ്. Here our vector is the surface integral, sorry, the current density is J. So in the surface integral J dot ds can be converted into volume integral del dot J dv. Now substitute the surface integral. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഇക്വേഷൻ 2 ഇക്വേഷൻ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് എ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ജെ ഡോട്ട് ഡി എസ്. ഈ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ജെ ഡോട്ട് ഡി എസിന് നമുക്ക് പുതിയൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ. സോ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ in equation 1. So our equation become volume integral del dot j dv equal to minus dou rho by dou t v dv. Now this in the both side of equation we have volume integral. Equation രണ്ട് സൈഡിലും എന്താണ്? നമുക്ക് വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ഉണ്ട്. So we can cancel out this volume integral. That means this term and this term are equal. This equation implies that del dot j equal to minus dou rho by dou t. If this equation hold, if this equation is true, that means volume integral of some imaginary terms, say x, equal to minus volume integral of some imaginary term dv. That means this equation implies that del dot j equal to minus dou rho by dou t. So that is del dot j equal to minus dou rho by dou t, or del dot j plus dou rho by dou t equal to 0. This is the equation of continuity. ഇതാണ് equation of continuity. അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്?
നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് അടിക്കുന്നൊക്കെ എനിക്ക് ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെറ്റ് കട്ടായതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. Okay, so for deriving equation of continuity, we initially assumed that take an arbitrary volume V and a surface S enclosing that volume. Then the total current flowing out of that volume will be equal to the rate of decrease of charge within the volume, or current I is equal to minus dq by dt, where q is the amount of charge in that volume. Now we can replace the current with expression of current relating to the current density by current is equal to integral j dot ds, and we can replace or we can represent the rate of decrease of charge within the volume by dou by dou t of integral v rho dv. This integral rho dv is the actual total charge present in that volume. Now that equation means surface integral j dot ds equal to minus dou rho by dou t by dou v. നൗ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, പിന്നെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബേസിക് കാര്യം എഴുതുന്നു. കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഓഫ് ചാർജ്. നൗ ഓൺലി കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are using Stokes theorem. In order to convert this surface integral into volume integral, we are using Stokes theorem. So we want to take the divergence of the current density vector. So we get the two volume integral. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ കിട്ടി. സോ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ദ ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ, ബിക്കോസ് ഇഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ വാണ്ട് ടു ബി ഹോൾഡ്, ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാവണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ദിസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഷുഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി, ഓർ ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ പ്ലസ് ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. This equation implies that what is the physical significance of this equation, or what is the meaning of equation of continuity? This equation of continuity is actually a mathematical expression of conservation of charge. Conservation of charge ന്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് കൺസർവേഷൻ ലോസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പ്ലസ് ടുവിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി, ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ്, ലോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം, ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ the most fundamental conservation law is the law of conservation of charge. So this fundamental conservation law can be expressed using equation of continuity, or it represents that if there is a change in the amount of charge inside a volume, that means നെറ്റ് കട്ടായോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so this equation of continuity means that if there is any change in the amount of charge inside a volume, if we are taking an arbitrary volume V, if there any change in the amount of charge in that volume, that means there is a net flow of charge inside or outside of in that volume. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ആർബിട്രറി വോളിയം V എടുക്കുന്നു, ആ വിയിൽ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാവും. there is a total amount of charge in that volume. Then ആ ചാർജിൽ, ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജിന് ടൈം മാറുന്നതനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, there is a net outward or inward flow of charge inside or outside of that volume. അതായത് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സുമായിട്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു, ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ ബക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു, അതിൽ നിറച്ചും വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റിൽ അര ബക്കറ്റ് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഫുൾ ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചാണ്, പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ അര ബക്കറ്റ് വെള്ളം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഓർ കൺസിഡർ അതർ കേസ്, വേറൊരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊരു അര ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുന്നു, നിങ്ങളൊരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഫുൾ ബക്കറ്റ് വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ പോസിബിലിറ്റി? അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം, നമ്മൾ ഫുൾ ബക്കറ്റ് വെള്ളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം ചോർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും, വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോയിട്ടുണ്ടാകാം. ഇനി അര ബക്കറ്റ് വെള്ളം എങ്ങനെയാ ഫുൾ ബക്കറ്റ് വെള്ളം ആവുന്നത്? ആ വെള്ളം ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അതാവുള്ളൂ. സോ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എമൗണ്ട്, അവിടെ മാസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് ഓർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദാറ്റ് ബക്കറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് there is a net outward flow of water or net inward flow of water. അതായത് ആ എമൗണ്ട്, വാട്ടറിന്റെ എമൗണ്ടിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒന്നെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകി പോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻ
ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ്. അതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്. ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ കേസിൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ്, ഇഫ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ആൻ ആർബിട്രറി വോളിയം, നമ്മളൊരു ആർബിട്രറി വോളിയം വി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു വോളിയത്തിൽ ചാർജിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് എ നെറ്റ് ഔട്ട്വാർഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഓർ നെറ്റ് ഇൻവാർഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒരു ചാർജിന്റെ എമൗണ്ടിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു, കുറഞ്ഞു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? കുറച്ച് ചാർജ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോയിട്ടുണ്ട്. ദർ ഈസ് എ കറണ്ട്. നമ്മൾ വാട്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദർ ഈസ് എ ചാർജ് ഫ്ലോ ഓർ ഇസ് എ കറണ്ട് ഇൻ ദ ഔട്ട്സൈഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഓർ ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, ഇപ്പൊ ചാർജിന്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, ഇപ്പൊ ചാർജിന്റെ എമൗണ്ട് ഒരു വോളിയത്തിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദർ ഈസ് എ ഇൻവാർഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ഓർ ദർ ഈസ് എ ഇൻവാർഡ് കറണ്ട് ടുവാർഡ്സ് ദാറ്റ് വോളിയം. ആ വോളിയത്തിലേക്ക് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചാർജ് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് ഇത്രയും സമയം പഠിച്ചത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ്. വി സ്റ്റാർട്ട് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി വിത്ത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് കൺസെപ്റ്റ്. എന്താണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി തുടങ്ങിയത്. സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു ഇമാജിനറി വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ദെൻ ഒരു വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ദെൻ കൺസിഡർ ദ സർഫസ് എൻക്ലോസിങ് ദാറ്റ് വോളിയം. ആ വോളിയത്തെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ദെൻ ഡു യുവർ മാത്സ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മാത്സ് ചെയ്യുക. അതായത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, എന്താണ് കറണ്ട് എന്ന് ചെയ്യുക, പിന്നെ എങ്ങനെ കറണ്ടിനെ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് കറണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി, ദെൻ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ചാർജ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. കറണ്ടിനെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ടേംസിലും ചാർജിനെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ടേംസിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. After using Stokes theorem, you will reach the mathematical representation of equation of continuity, that is del dot J plus dou rho by dou T equal to 0. ഓക്കെ, എടാ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം, എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായി? ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? ഒന്നും കൂടി പറയാനാണോ ധ്യാനെ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ്. ചാർജ് കൺസർവേഷൻ്റെ മറ്റൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പിന്നെ എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചു, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പം ആ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദർ ഈസ് എ നെറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബക്കറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ വോളിയത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഒരു വാട്ടർ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇനി വെള്ളം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദർ ഈസ് എ നെറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബക്കറ്റ്. ദർ ഈസ് എ വാട്ടർ കറണ്ട് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ബക്കറ്റ്. ആ ബക്കറ്റിൽ ആരോ വെള്ളം കൊണ്ടൊഴിച്ചു, സിംപ്ലി. സിമിലർലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി വോളിയം വി എടുക്കുക. നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന്റെ കേസിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്ത പോലെ തന്നെ ടേക്ക് ആൻ ഇമാജിനറി വോളിയം വി, ദെൻ എ സർഫസ്, ആ വോളിയത്തിന് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർഫസ് എസ് എടുക്കുക. ദെൻ equation of continuity or conservation of charge says that if there is any change in the amount of charge in that volume, അതായത് നമ്മൾ ഈ വോളിയം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ക്യൂ ചാർജ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. കൺസിഡർ വി ആർ ഒബ്സർവിങ് എ ചാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യൂ. നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ചാർജിന്റെ എമൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞും കൂടിയും വരുന്ന പോലെ ഈ ചാർജിന്റെ എമൗണ്ടിൽ ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒരു വോളിയത്തിനുള്ളിലെ ചാർജ് കുറഞ്ഞു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ചാർജ് ഈസ് ഫ്ലോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് വോളിയം. ആ വോളിയത്തിന്റെ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ചാർജ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി. ദർ ഈസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ഔട്ട്സൈഡ് ദാറ്റ് വോളിയം. ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ കറണ്ട്. ദർ ഈസ് എ നെറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ദാറ്റ് വോളിയം. ആ വോളിയത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇഫ് ദാറ്റ് ചാർജ് എമൗണ്ട് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, ആ ചാർജിന്റെ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ബക്കറ്റ് വെള്ളം എങ്ങനെ കൂടിയത്? ആരോ കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോഴാണ് കൂടിയത്. സിമിലർലി ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഇൻവാർഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ടുവാർഡ്സ് ദാറ്റ് വോളിയം, ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. അത് തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയും പറയുന്നത്. അതിനുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനാണ് എന്ത്?
ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇതാണ്, ടേക്കിംഗ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഐ എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആണ്. ദെൻ വി ആർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഐ ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി. We are representing total charge inside that volume in the terms of current charge density. Then using Stokes theorem, പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിറൈവ് ചെയ്ത അവസാനം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ ധ്യാന കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? വാട്ട് ഇസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? അതാ ചോദിക്കുന്നത്. മാത്സ് കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, അത് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി പഠിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. സോ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഡെറിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സ്വെല്ലിൽ 4 ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകും. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ദ 4 ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മാക്സ്വെൽ. സോ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് സെയിങ് ടു അസ്. ആ ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വലി എന്താണ് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ കാണാപ്പാടം പഠിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കാണാപ്പാടം പഠിക്കലോ ഒന്നുമല്ല. ആക്ച്വലി വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ, എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പം മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ പല ഇക്വേഷനും പറയുമ്പം അത് ഇറ്റ് ഹാസ് വൈഡ് മീനിങ്, അതിന് പല അർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അതായത് when an electric field is changing, what happens to the magnetic flux related to it? ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് എന്ത് വരുന്നു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ അതാണ്. സോ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി മാത്സ് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കഴിഞ്ഞു. Now we are going to discuss about the Maxwell's equation. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണ, അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് we are going to discuss about Maxwell's equation. Maxwell derived these 4 relations to describe the electromagnetic waves or the motion of charges in the different media. Maxwell എന്തിനാണ് ഈ 4 ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തത്? He derived it to explain the മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ്. എന്താണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ചാർജ്, ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ the electrostatics and electrodynamics combined. Maxwell derived 4 equations. These 4 equations are called Maxwell's equations. Okay. Maxwell's equation. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം 4 ഇക്വേഷനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതും, അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഓർ ഡൈവേർജൻസ് മീൻസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ. അപ്പോൾ ഡി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. ഡി ഈസ് എപ്സിലോൺ 0 ഇ. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. വാട്ട് ഈസ് ഇ? ഇ ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ, ഓർ ഇ ഈസ് ദ flux density, electric flux density. So D is called electric displacement vector. Electric displacement vector. Okay. So Maxwell's first equation says about, or it tries to say about the divergence of a electric displacement vector, or it tries to explain the divergence of a electric field or electric flux density. And this equation came from the Gauss's law of electric flux. ഈ ഇക്വേഷൻ വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? Gauss's law of electric flux. നിങ്ങൾ ഗോസസ് ലോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി. ഇത് നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ച് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത ലോ ആണ് ഗോസസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു Q by epsilon 0. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ അത് ഞാൻ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ കെയിം ഫ്രം ഗോസസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്. ഓക്കെ, ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് divergence of B, magnetic field vector or magnetic flux density is 0. And this equation came from
Gauss's law in magnetism. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇക്വേഷൻ കെയിംസ് ഫ്രം Gauss's law in magnetism. Now we have equation 3, which says about the curl of E. Curl of electric field vector is given by, or curl of E, or del cross E. Curl എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Del cross E equal to minus dou B by dou T. So we have this third equation, Maxwell's equation, and it came from Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law. Faraday's law of electromagnetic induction നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ നോക്കി. സോ ഇത് ഈ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ആദ്യത്തെ 3 ഇക്വേഷനും എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ ഗോസസ് ലോയുടെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ റെപ്രസെന്റേഷൻ, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെക്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്, ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഫാരഡേസ് ലോ. സോ ഈ 3 ലോ അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ദിസ് ബേസിക് ലോ ഇസ് ടു ഡിറൈവ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ച ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് ഈ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ എന്തിനാണ് ഗോസസ് ലോ പഠിച്ചത്, എന്തിനാണ് ഫാരഡേസ് ലോ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. And look at this equation. This equation says about the variation of magnetic field vector relating to electric field. അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പം how an electric field or how an electric field or how an EMF is created. This equation discuss about that thing. And the fourth equation of Maxwell look like this. Del cross H equal to J plus dou D by dou T. This equation also tells us ഇത് മാക്സ്വെൽ സ്വന്തമായിട്ട് ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് അല്ല, സോറി, ദിസ് ഇക്വേഷൻ കെയിംസ് ഫ്രം ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോ. ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. സോ മാക്സ്വെൽ മോഡിഫൈഡ് ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോ. ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇമ്പാക്റ്റ് വലുതായിരുന്നു. ഹി ചേഞ്ചസ് സംതിങ് ഇൻ ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോ, ഓർ ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് സം ന്യൂ ടേംസ് ഇൻ ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോ ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് മാക്സ്വെൽസ് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ. ആൻഡ് it says about how a magnetic field is created, or how a magnetic field or flux is created when the electric field vector or electric displacement vector is changing. So ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ. സോ വി ലുക്ക്ഡ് അപ്പോൺ മാക്സ്വെൽസ് ഫോർ ഇക്വേഷൻ. നോ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ, ഇപ്പോൾ 4ാമത്തെ അവർ രാഹുൽ സാറിൻ്റെ അവറാണ്, അതും ഞാൻ തന്നെയാണ് എടുക്കാൻ ചാൻസസ് അതുള്ളൂ. രാഹുൽ സാർ ഇന്ന് അബ്സെൻ്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിറൈവ് ദിസ് 4 ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ബൈ യൂസിങ് Gauss's law of electric flux, Gauss's law in magnetism, Faraday's law of electromagnetic induction, and Ampere's circuital law, we are going to derive Maxwell's 4 equation, which explains the electromagnetic waves or electromagnetism. Magnetism എന്ന ഫിനോമിനനെ മൊത്തമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന മാക്സ്വെല്ലിന്റെ 4 ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകും. ആൻഡ് വി വിൽ യൂസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് ഓർ ദി ബേസിക് തിങ്സ് ഇൻ ദ വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് ഇൻ ദിസ് ഡെറിവേഷൻ. നമ്മൾ പഠിച്ച ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് എന്താണ്? ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ, വാട്ട് ഈസ് ഗ്രേഡിയന്റ്, വാട്ട് ഈസ് ഡൈവേർജൻസ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് കേൾ, and what is line integral, surface integral, volume integral, how we can relate line integral and surface integral using Stokes theorem, how we can relate this volume integral and surface integral Gauss's theorem. So ഈ തിയറങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് പഠിച്ചത്? മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നാണ് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, 10:15 ആയി. സോ അറ്റൻഡൻസ് പറയുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ. അതിനു മുമ്പ് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചോദിക്കുക. CS കുട്ടികൾ വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലാവേണ്ടിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല. സോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചോദിക്കാം. ആർക്കും ഡൗട്ടില്ല?
അപ്പോൾ ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. Roll number 1%. Number 2 absent ആണ്. ഓക്കെ, അബ്സെന്റ് 3 പറഞ്ഞു. 3%. 4%. 5%. 6%. 7%. 8%. 9%. 10%, sir. 11 അബ്സെന്റാ. 12%. 13%. 15. 16. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Sir, 11% ആണ്. ഓക്കെ, 11% ആണല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ.